தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுகவும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது. முதல் மாடியில் ஆடலாம், இரண்டாவது மாடியில் கூட ஆடலாம், மொட்டை மாடியில் கூட ஆடலாம். ஆனால் ஆணவத்தில் மட்டும் ஆடக்கூடாது. தன்னலமாக சிந்தித்து மூளையை முடக்காது, பிறர் வேதனையை கண்டும் உதவாமல் இருக்காது. கொடுத்தால் பெறுவது உலக நீதி, கொடுத்து பெற்றுக்கொள் மன நிம்மதி. என்னடா ஸ்டார்டிங்லேயே இவ்வளோ கருத்தாக சொல்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா? உங்கள் சந்தேகத்தை தீர்க்க இயலும் இசையும் கலந்து நாடக வடிவில் விருந்தாக வருகிறது தர்மம் தலை காக்கும் என்ற நாடகம். வாய்மை என்பது உயிர் கவசம் என்பதை நாம் அறிவோம். இப்பொழுது தர்மம் என்பது தலைக்கவசம் என்பதை உணர்த்த வருகிற மந்தனின் நாளைய நட்சத்திரங்களை உங்கள் கரவொலியோடு உற்சாகப்படுத்தவும். This is presented by students from class 4 to 10. Thank you. தலைவரையா தயாராயிட்டாரா? நம்ம கிளம்பலாமா? எங்க போறோம்? ஐயோ, இவன் ஒருத்தன் நேத்தே தலைவர் என்ன சொன்னாரு? கிராமத்து மக்களோட குறைகளை கேட்க போறதா சொன்னாரு இல்ல? அவன் தான் மறதிக்காரனாச்சே, விட. ஆமாம்பா, மறந்தே போயிட்டேன். சரி சரி, தலைவர் வந்துட்டாரு. என்ன வளவலன் பேச்சு, வாங்க போலாம். கிளம்பிட்டாங்கய்யா, கிளம்பிட்டாங்க. குறைய தீக்கிறன்னு ஏமாத்திட்டே இருப்பாங்க, நாமளும் ஏமாந்துட்டே இருக்கணும். இதே வழக்கமா போச்சு. வணக்கம் தலைவரையா. ஒரு வாரமா வீட்டுல தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படுறேன், ஏதாவது செய்யுங்க தலைவரே. போன மாசம் தான் வீட்டுக்குள்ள தண்ணியா இருக்குன்னு சொன்ன, இந்த மாசம் தண்ணியே இல்லன்னு சொல்ற, என்னப்பா இது? அது போன மாசம், இது இந்த மாசம். மழை பெஞ்சும் கெடுக்குது, பெய்யாமலும் கெடுக்குது. நாங்க என்ன செய்ய? கொஞ்சம் வசதியா இருக்கிற நீங்களே இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது கொரோனாவால வேலை போய் வருமானத்துக்கு வழியே இல்லாம கஷ்டப்படுற என்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் எங்க போய் புலம்புறது? இவரோட நிலைமைய பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு. தலைவரே, என் கை காசுல இருந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் தரேன். ரொம்ப நன்றி ஐயா, ரொம்ப நன்றி. நீங்க நல்லா இருக்கணும் சாமி, நல்லா இருக்கணும். இன்னாங்க கொடுத்து ஓட்டுக்கு அடி போடுறாரு பேரு, கில்லாடிதான் இவரு. காசு பணம் கொட்டு மணி மணி, காசு பணம் கொட்டு மணி மணி. அர்ப்பனுக்கு வாழ்வு வந்தா இப்படிதான் ஆட்டம் போடுவான். டேய், நிறைய பணம் வச்சிருக்காருடா, இவரை பின்தொடரலாம்டா. அவர் ஏமாந்த நேரமா பார்த்து துட்டு அடிச்சிடலாம்டா. பா, இவ்வளோ பணத்தை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு. முதல்ல வகை வகையா செஞ்சு வயிறார சாப்பிடணும். பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்கணும். கால்லாம் வலிக்குது, கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போலாம். இதுதான் சரியான சமயம். போ போ, போய் பணத்தை எடு. ஏய், பணத்தை அடிச்சிட்டேன், வாங்கடா ஓடிடலாம். ஐயோ ஐயோ, போச்சே போச்சே, என்னோட பணம் போச்சே. கடவுளே, கிடைச்சதும் எனக்கு நினைக்கலையே. நான் என்ன செய்வேன், யாருகிட்ட சொல்லுவேன், எங்க போய் அழுவேன்? அடிச்சுட்டாங்கய்யா, அடிச்சுட்டாங்க. என்னதான் உடம்பு முழுக்க என்ன தடவை மண்ணுல உருண்டு பரண்டாலும் ஒற்றை மண்ணு தானங்க ஒட்டும். தென்பாண்டி சீமையிலே தேரோடும் வேதியிலே மான் போல வந்தவனே யாரடித்தாரோ? யாராவது உதவி செய்யுங்களேன். சாப்பாடு இல்லாம என் மனைவி மெலிஞ்சு கிடக்கா. என் பிள்ளைங்க காத்த சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எப்படியாவது உதவ மாட்டீங்களா? என்னப்பா, நேத்து தானே பணம் வாங்கிட்டு போனேன், இன்னைக்கு திரும்பவும் உதவி கேக்குற? அதை ஏன்பா கேக்குற? எல்லாம் என்னோட போராத காலம். கொடுத்த பணம் எல்லாம் திருடு போயிடுச்சே. சரி சரி, கவலைப்படாத. இந்தா, என்னோட தங்க மோதிரத்தை தரேன், இதை வச்சு பொழைச்சுக்க. ஆ, தங்க மோதிரமா? ரொம்ப நன்றி ஐயா, இத வச்சு நான் பொழைச்சுப்பேன் ஐயா. ஏ, அப்பா வந்துட்டாரு. நான் கேட்டது வாங்கிட்டு வந்தீங்களாப்பா? நானும் தானப்பா கேட்டேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பீட்சா சாப்பிடுறாங்க, பர்கர் சாப்பிடுறாங்க, சிப்ஸ் சாப்பிடுறாங்க, நூடுல்ஸ் சாப்பிடுறாங்க, ஜூஸா குடிக்கிறானுங்க. ஆனா எங்களுக்கு பழைய கஞ்சி கூட கிடைக்கல. பணம் என்ன வாங்கிட்டு வர மாட்டாரா? வந்ததும் வராததுமா அப்பாவை ஏன் இப்படி தொந்தரவு பண்றீங்க? பிள்ளைகளா, ராத்திரி ஆயிடுச்சுல்ல, இப்ப போய் தூங்குங்க. நீங்க கேட்டதெல்லாம் அப்பா கண்டிப்பா வாங்கிட்டு வரேன். நாளையில இருந்து நமக்கு நல்ல காலம் தான். என்னங்க சொல்றீங்க? ஜாக்பாட் ஏதாவது அடிச்சிருக்கா? நாளைக்கு சொல்றேன்.
நீ போய் தூங்கு போ. அச்சச்சோ, இந்த குடம் ஓட்டையாயிடுச்சு. இப்ப எதுல தண்ணி எடுக்கிறது? பழைய பானை ஒண்ணு இருக்கே, அதை எடுத்துட்டு போறேன். அம்மா அம்மா, நாங்களும் தண்ணி எடுக்க வரோமா? சரி, சேட்டை பண்ணாம என் கூட வாங்க. ஏன் பழைய பானை எடுத்துட்டு வந்திருக்க? உன் குடம் என்னாச்சு? குடத்தை உடைச்சிட்டேன், அதான் பழைய பானை எடுத்துட்டு வந்தேன். அக்கா அக்கா, விடுகதை சொல்லுங்க அக்கா. கண்ணை கவரும் நிறத்திலே பூக்கள் இருக்குது, நெஞ்சுக்குள்ளே விதவிதமாய் பூக்கள் சிரிக்குது. என்ன தெரியுமா? அது என்ன தெரியுமா? விடையை சொல்வாயா? எனக்கு நீ விடையை சொல்வாயா? விடையை சொல்வோமே, நாங்கள் விடையை சொல்வோமே. விழிகளிலே தோன்றும் பூ என்ன பூ? வியப்பு. காவலுக்கு போடும் பூ என்ன பூ? தடுப்பு. பள்ளியிலே இருக்கும் பூ என்ன பூ? நான் சொல்றேன், வகுப்பு. பெருமை பல வழங்கும் பூ என்ன பூ? தெரியாது. தெரியுமா? தெரியாது. பண்பு. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வீட்ல வேலை இருக்கு, நாளைக்கு வேற சில விடுகதைகளோடு வரேன். அம்மா அம்மா, அவங்க கொலையா முந்திரிக்க விளையாடுறாங்க, நாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்துடுறோமா? ஆமாமா, நாங்களும் போறோமா. நாடக தொடர்ச்சியை இப்பொழுது வரும் நடனத்திற்கு பிறகு பார்ப்போம். அக்குழந்தைகள் கிராமத்தில் நடக்கிற நடன விளையாட்டை காண சென்றிருக்கிறார்கள். நாமும் அதை காண்போமா? மூளையை மந்தமாக்கி உடலினை சோர்வாக்கும் நவீன விளையாட்டுகளை விளையாடி கொண்டிருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் மறந்துவிட்ட புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய பாரம்பரிய விளையாட்டை புதுப்பிக்க உற்சாகமூட்டும் வகையில் நடனத்தின் மூலம் விளையாடு வருகிறார்கள் முதலாம் வகுப்பு சபர்மதி இளஞ்சிட்டுகள். Let us watch and enjoy the கிராமத்தில் குதூகலம் by class 1 Sabarmati students. கொல கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்கிருக்கா கூட்டத்துல பார் கண்டுபிடி. கொல கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்கிருக்கா கூட்டத்துல பார் கண்டுபிடி. கட்டி வந்திருக்கோம் நாங்க, வந்தடிச்சு ஜெயிச்சு விட்டு கோப்பையத்தான் வாங்க. போட்டியிட்டு கோட்டை கட்டி வந்திருக்கோம் நாங்க, வந்தடிச்சு ஜெயிச்சு விட்டு கோப்பையத்தான் வாங்க. எங்க ஊக்கம் விளையாட்டுல நீ பாரு, எங்க நோக்கம் வெற்றி மாலை என்ன கூறு. எங்க ஊக்கம் விளையாட்டுல நீ பாரு, எங்க நோக்கம் வெற்றி மாலை என்ன கூறு. நோக்கம் மறாதம்மா, ஊக்கம் ஓயாதம்மா, பார்க்கும் ஜனங்கள் எல்லாம் கை கொடுங்கம்மா. வெறிகள் மாறாதம்மா, குறிகள் தப்பாதம்மா, வெறியும் ஓயாதம்மா, கரு கொடுங்கம்மா. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுத்தி வா, கொலையடிச்சவ எங்க இருக்கா கூட்டத்திலப்பா கண்டுபிடி. Thank you, children. That was wonderful. I request the teacher, Sangavi teacher and Lakshmi teacher on the stage to take the photographs. நடனத்தை பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள்.
இப்பொழுது நாடகத்தின் தொடர்ச்சியை காணலாம். ஏழையின் கையில் பணம் கிடைத்தவுடன் ஆடிய ஆட்டம் என்ன! 2000 வாட் பல்பின் ஒளியை விட அதிகமாக இருந்தது அவன் முகத்தில் ஒளி. இதை காணும்போது ஞாபகம் வருகிறது, இன்பம் வந்தால் ஆடக்கூடாது, துன்பம் வந்தால் வாடக்கூடாது. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. மாறுகிறதா ஏழையின் வாழ்க்கை? தொடர்ந்து கண்டுகளிப்போம். உங்கள் கரவொலியை அவர்களுக்கு அழியுங்கள். அச்சச்சோ, போச்சே போச்சே, இதுவும் போச்சே. உனக்கு தண்ணி எடுக்க வேற பானை கிடைக்கல? கூழ் குடிக்கவே இங்க வக்கலையா? இதுல வேற குடத்துக்கு நான் எங்க போவேன்? இதுக்குத்தான் சொல்றது, எது செஞ்சாலும் மனைவி கிட்ட சொல்லிட்டு செய்யணும். இல்லைன்னா இது மாதிரிதான் குண்டக்க மண்டக்க ஆயிடும். போறேன் போறேன், நான் போய் தேடுறேன். வேற என்ன செய்ய கடவுளே? பணம் இல்லாம என் புருஷனுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிருச்சே, நான் என்ன செய்வேன்? என்ன ஓட்டம் என்ன ஓட்டம், உங்க வீட்டு ஓட்டமா இல்ல எங்க வீட்டு ஓட்டமா? இவன் ஓடுற ஓட்டத்துக்கு ஒலிம்பிக்ஸ்ல தங்க பதக்கமே வாங்கிட்டு வந்துடலாம். பார்வையாளர்களின் பணிவான கவனத்திற்கு இதுவரை ஏழையாக நடித்த சுஹாசினி அக்காவிற்கு பதிலாக ஸ்ரீ ரித்திகா அக்கா நடிப்பார்கள். அதோ பாருங்க, என்னோட ஆசா வராரு. ஐயா வணக்கம், எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. விடை தருவார் யாரோ. ஏன்பா இவ்ளோ சோகமா வர? அத ஏன் கேக்குறீங்க ஐயா? என் கஷ்டத்தை பார்த்து இவங்க தங்க மோதிரமும் பணமும் கொடுத்து உதவுனாங்க. ஆனா என் கிறகம் ரெண்டையும் தொலைச்சிட்டு திரும்பவும் பிச்சைக்காரனா நிக்கிறேன். சரி சரி, வருத்தப்படாத. இந்த 20 ரூபாயை வச்சுக்கோ. நன்றி ஐயா. என்னோட பிள்ளைங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல போறேன்? என்னோட வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சே. என்னங்க ஐயா, இந்த 20 ரூபா வச்சு அவன் என்னதான் பண்ண முடியும்? மாற்றம் எப்போ வேணா நடக்கலாம், எப்படி வேணா நடக்கலாம். பொறுத்திருந்து பாப்போம். Elelo, 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 ailasa. Elelo, 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 ailasa. மீன் வாசம் வீசுதா, Elelo, ailasa. கடல் சத்தம் கேக்குதா, Elelo, ailasa. மீனு 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 வாங்கலையோ? மீனு கெளுத்தி மீன், கெண்ட மீன், ஏரா மீன், சூறா மீன், எல்லா மீனும் இருக்கு. மீன் வாங்கலையோ? மீன் நல்ல உயிரோட உள்ள மீனுமா மீன். போனா வராது, பொழுது போனா கிடைக்காது. வாங்க அம்மா வாங்க, வந்து வாங்கிட்டு போங்க. வெறும் 30 ரூபாய் தான் சாமி, கொஞ்சம் வாங்கிட்டு போங்க சாமி, வியாபாரம் நடக்கும். இந்த பணத்தை வச்சு நமக்கு செலவு பண்றதை விட இந்த மீனோட உயிரையாவது காப்பாத்துவோம். 20 ரூபாய் தாயா இருக்கு. சரி சரி, இந்த மீன் எடுத்துக்கோ, பணத்தை கொடு சாமி. உன்னை நான் தண்ணிக்கு அந்த பக்கம் விட்டுறேன், திரும்ப இந்த பக்கம் வந்து வலையில மாட்டிடாத, சரியா? ஏன் வாய் அலிபாபா கொகை மாதிரி இப்படி திறந்து வச்சிருக்க? ஆஹா, கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், காணாம போனதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கிடைச்சிருச்சு கிடைச்சிருச்சு. நம்மளதான்டா கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றான். ஐயோ, நல்லா மாட்டிக்கிட்டோம். பக்கத்துல வேற நிறைய மீனவங்கலாம் இருக்காங்கடா. ஆமாண்டா, இப்ப மாட்டினோம்னா நம்ம கதை கந்தல் ஆயிடும். நம்ம பணத்தை திருப்பி கொடுத்துடலாம் வாங்க. ஐயா, உங்க பணத்தை நாங்க தான் திருடணும், தெரியாம எடுத்துட்டோம். இனி இப்படி பண்ண மாட்டோம், எங்களை மன்னிச்சு விட்டுருங்க. ஆஹா, பணமும் கிடைச்சிருச்சு, மோதிரமும் கிடைச்சிருச்சு. பொன்மகள் வந்தாள், பொருள் கோடி தந்தாள், பூமேடை வாசல் பொங்கும் தேனாக. ஐயா முதியவரே, நீங்க எனக்கு 20 ரூபா கொடுத்து ரொம்ப நல்ல காரியம் பண்ணீங்க. கோடான கோடி நன்றி ஐயா. அந்த 20 ரூபா வச்சு நான் ஒரு மீனோட உயிரை காப்பாத்தினேன். அது என் வாழ்க்கையே மாத்திடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா. ஆசானே, இது என்ன புது கதை? நீங்க கொடுத்த பெருந்தொகை, நகை எல்லாத்தையும் வச்சு சுயநலமா
தன்னை பத்தியும் தன் குடும்பத்தை பத்தியும் மட்டுமே நினைச்சான். ஆனா நான் கொடுத்த தொகையை வச்சு இன்னொரு உயிரோட வலிய பத்தியும் அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை பத்தியும் யோசிச்சு உதவுனான். மத்தவங்க துன்பத்துல நம்ம இறங்கி உதவி செஞ்சோம்னா அந்த இறைவனே வந்து நமக்காக இறங்குவார். புரிஞ்சுச்சா? நீங்க சொன்னது 100க்கு 100 உண்மை. தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். மலை போலே வரும் சோதனையாவும் பனி போல் நீங்கி விடும். செய்த தர்மம் தலை காக்கும், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கும். Thank you very much. I request the director of the play, KDG Asriye, and Shruti teacher to come on the stage. They've done a great job. Thank you very much, teachers. Thank you, children. I hope the parents enjoyed the play. May I request Swaminathan sir to introduce our chief guest. Padmini madam, we humbly seek your blessings. Namaskaram. I have already done the introduction. ஒரு ரோல் மாடலாக குழந்தைகளுக்காகவே 40 இயர்ஸ் இருந்த ஒரு டீச்சர், பிரின்சிபல், ட்ரெயினர் நம்ம முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து பிளஸ் பண்ணணும். I request her to come and give her blessings. Namaskaram. Good evening to all of you. And I'm very much delighted to be a part of this today's program and also to witness such wonderful stakeholders of this institution who've been witnessing the beautiful performance done by the children till now on the stage. And my congratulations to the parents first, and to the teachers, and to the principal, and finally coming to the management side also. And I think all of you are back to the school. More than the children, the parents would be really excited to be over here. And I'm equally excited. I should thank Mr. Swaminathan. We have been associated for quite some time, for so many years. And I didn't have an opportunity to visit the school when I was working in the Hindu Senior Secondary School in Indiranagar. But today I'm here. I think that is God's will that made me accept his invitation when I was not in Chennai. I was in Trichy when he called me, and I was hesitant to accept it because this type of a chief guest and all is not my passion. My passion is to motivate the children, motivate the teachers, do something, work something for the cause of education until my death. That's what I keep telling my husband. My husband used to tell me that enough is enough. Nariya panniyachu podume, inime let us go visit temples, visit places. But I used to say, okay, let me visit the temples and places, but I will not leave this profession. Though I have come out of my job because of my retirement, that is the age decides your retirement. But I was just telling Mr. Swaminathan that age is immaterial to work for the cause of education. And that made me come here. And I thank Mr. Swaminathan for the same, for extending his invitation and making me stand here before this you people and with the teachers and this wonderful institution. And time limit is there because we are all professionally teachers. So once you hold the mic, we don't know when to stop also. That's how we have been molded. And you have been seeing the program right from the beginning. It is so beautifully organized. Hats off to the teachers and to the students who understood what the teacher wanted the children to do. That is, you have to understand there is no gap in understanding between the teacher and the student. That is why the performance and the program went off so well. And even the comparing people were making it so interesting. தமிழ்ல சொல்லும்போது ரொம்ப அழகா சொன்னான். அவனோட பேர் என்னன்னு தெரியல, பட் அவன் சொன்ன விதம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. So the way you can see the overall development taking place on the stage. Parents only see the kids in the home after
whatever the time of the school is, maybe 3:30 or 4:30 or 5 o'clock. So right from morning till evening, it is the teachers who try to work with the students, mold them, nurture them, and make them a complete person. All these students who step into the LKG and then come out of the class 12th are being molded by the teachers. Did we ever think about the pandemic period? That time also the teachers were working. We did not light the candle for them, nor did we applaud them in the open air, but they were well connected. Quickly they jumped into the online mode, and many of them didn't know how to use the online tools also. But the teachers did not hesitate. They equipped themselves, they learned how to use the online tool, they asked their peers, whatever possible way they could educate the children, even during this lockdown period, they did it. I think we have to really appreciate the teachers who has put a real hard work, whatever best they could do during this pandemic period, because that did not stop them. I think all of the parents would definitely agree with that, because that did not stop the teachers from working for the cause of education and for the good of the students. And also the students, though they were at home, there is some positive side which every one of us have to understand, because when they were staying at home, they realized self. Until that time, they were only depending on their parents and the teachers. But when they were left at home, they could not go to the school. They knew how to manage themselves. They knew how to learn from the online, and they knew how to equip themselves whenever there is an assignment or the test or some activity they had to complete. And they were very close to the parents. Some of them, they were able to understand the amount of sacrifice the parents were doing and are still doing for them. That closeness has really taken place during this pandemic. So there are some positive things which we have to look during this pandemic which has taken place. Let's not look at the negative aspect. It was a crisis, and God has given us the strength to cross this crisis successfully. And I hope that no more pandemic will come and stop us from working. And I pray to the Almighty that the work has started, the schools are open, the children are back to the school, the teachers are back to their professions. Nothing can stop us. In the teaching profession, I so strongly believe that if you want to do it, you can always do it. But always keep the belief and keep the faith on God. Without His blessings, nothing moves in this world. So if He has the will, He will definitely take us on the right direction. But He has to have the will. How will He do that? Unless we trust Him, we believe Him, and we pray to Him in whatever language you want and to whatever deity you want. Or even your parents are also like the God. So the children can also take the blessings of their parents, because parents are none other than the God right in front of us. So தமிழ்ல நம்ம சொல்லுவோம், மாதா பிதா குரு தெய்வம். இந்த 4 பேரையும் நம்ம வணங்கிட்டே இருந்தனாக்க நம்ம வாழ்க்கையில் நிச்சயம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வேல்யூவை சொல்லி தரது தான் ஸ்கூலோட ஒரு முக்கிய கடமை. இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இந்த இடத்துல தான் the students learn, they get all the knowledge pertaining to the subjects, and also the basic important things which molds them into a person and then a personality. So in the students, the values சொல்லி தர மாதிரி எல்லாரும், all the students, I think இன்னைக்கு ஒரு 400 students, நாளைக்கு ஒரு 400 students, and intermingling of classes. That's what sir told me, that they don't take only 4th alone or 5th alone or 6th alone. So there is an intermingling of the students of 4, 5, 6 or even class 12. That's a wonderful way of bringing the children closer. So there is nothing called senior or junior over here. We are all student community, and we have to learn, we have to equip ourselves. We have to learn means knowledge. Okay, we have to equip, which means a skill, and we have to mold ourselves, that is the attitude. So in life we have to remember the knowledge, the skill, and the attitude makes a complete person. I put it the other way. There is something called ASK principle, ASK principle, where the attitude comes first, the skill comes second, and the knowledge comes last. Because the attitude should be there to listen,
or not to listen, to speak or not to speak, to do or not to do. That is where the attitude decides who a person is. So if the attitude is positive, there is no question of if. Make it positive. Make every student think in a very positive direction that they can do it. I always tell my teachers, and even today when I do the training sessions, I tell them that we can always do it. We must have the willpower, we must have the determination, we must have the confidence in us. Sometimes we fail, but that is not permanent. It can change, and we can always be successful in life as so long as we believe in ourselves, believe in our strength, and continue to work, put our efforts, and do hard work and smart work. Hard work is not enough. Smart work is also important. And so this is actually done in the school, and now the parents would have understood by keeping the students at home, they would have also understood the need of certain skills which has to develop in the children. So it is a triangular relationship between the teacher, the parent, and the student. So that is what a school completes, a teacher, a parent, and the student. So this triangular relationship makes the students come out successfully, and I'm sure the education which is being imparted in this institution, the esteemed institution, will definitely mold the students to become the best, responsible, committed citizens of this nation. Education is not just to qualify yourself, not just to make an entry into engineering or any other professions. It is also to make you a complete person, a holistic development that is possible only in the school. And I'm sure under the leadership of the management member and the principal and the staff members who are committed to this profession are trying their level best to mold the students so tomorrow they can become the leaders of the nation. Definitely, everyone would be the leaders of the nation. When I say leader, don't think about only political leaders. They become a scientist, that is also a leader. They become a doctor, that's also a leader. Somebody will become the principal of this institution, that's also a leader. Or even a housewife, she is the leader of the house, isn't it? So somewhere they are going to achieve. So it's a time for us to tell them, to teach them the necessary basic values, which is the most important of our Bharatiya culture. Remember our culture, remember our tradition, know your nation. These are something very, very important. We should never forget our culture, our tradition, and the most important thing, to work for our country. That is the commitment which we make to be a committed citizen. When I say commitment, it is not just an action, it's a word of commitment. You have to do something for the nation. I keep telling my students that every child should think to do something for this particular institution. First, when you do something for your institution, then you become the asset of the teachers. And then when you do something for your parents, you become the asset of your parents. And when you do something for this nation, and you become the asset of this nation. So, my dear students, you have done a wonderful performance. Congratulations to the teachers for preparing them so well. And always keep in mind one thing, that never think that what I have done, what the school has done for me, or what the nation has done for me. Work in such a manner that you are proud of your school and the school is proud of you. I think you understand the difference between that, isn't it? You should be proud of the school, that I am the product of this institution, and the school should be proud of you, that we made this leader of this particular nation. Thank you so much, and my best wishes to all the parents and the teachers for going ahead in a positive direction and reach the glory. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was really wonderful. A wonderful talk. I like that ask principle. It was very nice. And your motivating talk, making children with more with Bharatiya culture. And it is what is important is you make mutually proud of each other. That is lovely. Thank you. Thank you so much. I hope children listen to it and will take to it. Thank you. Today, more than ever,
The need to remain united in the face of adversity and violence that we're experiencing all across the globe cannot be emphasized enough. The students of Class 2 Hooghly are here to remind us of the need to come together. Put your hand together for these little charms who are reminding adults of their responsibility, happiness, and togetherness. ಜಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ವಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ವಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ವಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ. Wow, wow. Thank you very much. I request the class teacher, Kavita teacher, and the choreographer is Gayatri teacher from admin. Wasn't that a thoughtfully executed, excellent performance by Class 2 Hooghly? Coming up on stage now are the cuties of UKG Godavari, who will perform a fisherman's dance. Even before the sun rises and warms the sea, there are men at work braving the elements. They venture out in groups of 4, sharing the burden, costs, profits and losses alike. There are days when they are blessed with plenty, but also days where they aren't. On such days, they motivate themselves singing Chagare, which means fishing in water. Let us welcome the tiny tots of UKG. Hoyare Hoyare കൊടി പറത്തി വട്ടമിട്ടേ ചെമ്മാന കവിളാകെ തുടുതുടുത്തേ ചെമ്പരുന്ത് കൊടി പറത്തി വട്ടമിട്ടേ ചെമ്മാന കവിളാകെ തുടുതുടുത്തേ തപ്പുതൊടി തകിലു മേളമായടി പെണ്ണേ തുറയാകെ ഉത്സവം ഇന്നായടി കണ്ടേ
തപ്പുതുടി തകിലുമേളമായടി പെണ്ണേ തുറയാകെ ഉത്സവം ഇന്നായടി കണ്ണേ ചാകരയാ ഹോയ് ഹോയ് ചാകരയാ ചാകരയാ ഹോയ് ഹോയ് ചാകരയാ ചാകരയാ ഹോയ് ഹോയ് ചാകരയാ ചാകരയാ ഹോയ് ഹോയ് ചാകരയാ. കടലമ്മ കനിഞ്ഞല്ലോ കടലിന്നു നിറഞ്ഞല്ലോ തോണിയിറങ്ങി കടലമ്മ കനിഞ്ഞല്ലോ കടലിന്നു നിറഞ്ഞല്ലോ തോണിയിറങ്ങി നൂറ് നൂറ് തോണിയിറങ്ങി വലയിന്നു വിരിഞ്ഞല്ലോ വലയിന്നു നിറഞ്ഞല്ലോ തോണി നിറഞ്ഞി നൂറ് നൂറ് തോണി നിറഞ്ഞി വലയിന്നു വിരിഞ്ഞല്ലോ വലയിന്നു നിറഞ്ഞല്ലോ തോണി നിറഞ്ഞി നൂറ് നൂറ് തോണി നിറഞ്ഞി. Wow, that was lovely. A round of applause for UKG kids. That was UKG Godavari. I request the class teacher, Shubha teacher, and the choreographer, Nivedita teacher on the stage, please. Wow, that was an amazing performance by UKG Godavari. Tanisha, now whom do we have backstage? Vaishnavi, let's now take them across the globe and introduce them to the cowboys and the cattle ranches of USA. These cowboys of Class 3 Netravati are enjoying and relaxing an evening in their barn after a day of hard work. Let's give these dazzling little gems of Class 3 Netravati a big hand and tap our feet to the fast beat of these dazzling gems. I come from Alabama with my banjo on my knee. That's great. Request their class teacher, Sindhu teacher, and on the stage. I also request Takshani teacher, who has helped as art and craft teacher, who has helped with quite a lot of making all the props for us on the stage as well. Thank you very much, teachers.
The following English skit, Humility Results in Unity, Unity is Strength, is performed by the students of classes 4 to 12. It is a touching tale behind the construction of the mighty Krishna Raja Sagar Dam. Now, let's take you back to the 1900s to the kingdom of Mysore, where the king Krishna Raja Vodayar IV was ruling the kingdom prosperously until a disaster struck the kingdom. The rains failed year after year, leading to drought. This led to famine and food shortages. The king was in a pensive mood and in a tough situation. It is at that time the great engineer Sri Vishweshwar Iyer suggested an idea. These were the tiring times when the king's characteristics and his role plays an important part in shaping the kingdom's future. Let us see the skit now to understand the plight of the Mysore kingdom. That is held in high esteem since time immemorial. The play that we are about to watch perfectly demonstrates how humility makes good leaders great. The kingdom of Mysore is ravaged by famine. The king and the ministers are baffled. Let's see what the ministers are talking about. The famine is truly worrying, and our food reserves are emptying at a fast pace. If we want our people to survive through it, it's high time we find an effective way to solve the crisis. But is there a practical solution? What can we do when there are no rains, unless someone can conjure it out of thin air? The lands are parched and the crops have failed us. We are only able to survive with the grains we import from our neighboring kingdoms. All rise, the king has arrived. Greetings. Have you figured out any solution? Apologies, Your Majesty. The rains are as scarce as light in a deep cave. Isn't there anything that we can do? Your Majesty, we do have a huge source of water, don't we? Let's harness water from the Kaveri to quench the thirst of our parched fields. Yes, a truly ingenious idea. A dam would be the perfect solution. Yes. Wait, let's not be reckless. The dam would drink our treasury dry. Your Majesty, please think this through. A dire situation indeed. Let me consult the chief engineer before deciding on anything. But let me just get this straight. I would even lay down my crown to get back the smiles of my people. Then, O king, I'll summon our chief engineer Sri Vishweshraya and get an estimate of the costs we'd incur. Here are my priceless jewels. Our people are more important than the shining gems. Dear King and Queen, lunch is ready. Please come to the dining hall. It's been weeks since you had a good meal. Sorry, we do not feel like eating today too. How could we munch on all those delicacies while the only way our people enjoy good food is in their dreams? You can distribute it to all the workers in the palace. After 6 months of grueling work, the dam is slowly starting to take shape. The villagers are hard at work and they start a random discussion. Let's see what is running through their minds. It has been 6 months since we started the construction. It is taking a lot of time. I hope that this dam can truly save us. We have been sleeping for months without sufficient food. I don't know how long we can continue to survive like this. You're right. It is indeed hard. It is harder to see our kids trying to hide their hunger from us just so that we can eat. We are just wasting our time while the king is probably enjoying feasts at this palace. I wonder why the famine doesn't affect the royals. Yeah, I sometimes even feel that he is not so concerned either about us or our problems. He just wants to make sure that the work gets completed. He is probably bothered more about his name and history books than his people. I even saw him going on a pleasure trip to the kingdom of Banaras last week. Don't think that way. I heard from the palace guards that the king had pledged most of his possessions to get the dam ready. Probably that's why he went to Banaras. We can only hope and trust that the situation turns around. Let's not waste our time talking uselessly. Get back to work now. The supervisors are monitoring the progress. Meanwhile, the king is anxious to know if the finances are sufficient. He calls all his ministers and his engineer for an urgent meeting to assess the situation. All rise, the king has arrived. Do we have any updates on the dam?
Your Majesty, I'm afraid our finances are running short. Your Majesty, our treasury can no longer handle the burden of this project. Even though this project is of utmost importance, we simply cannot support it any longer. But we cannot abandon it. Oh God, isn't there any way for us to cross this disaster? I do not want the people to suffer anymore. Your Majesty, although it pains me to say this, mortgaging the whole palace is probably the only way. Wait, there might just be another way around. This might just work. Until now, the play has portrayed the hardships caused to people due to lack of water in the form of natural resources. This skit will continue after a short break. Nature has provided us bountiful resources in the form of beautiful and elegantly flowing rivers to quench our thirst and fulfill our other needs. The students of Class 3 Kabini are now here to depict this point as they dance to the song Aankhe Kholo, Jal Hai Jeevan. Open your eyes, water is life, to emphasize the importance of rivers all around the country. During the recording, we could vividly feel 4 and the age up as they grow, as they come. And the delivery தெரியும் அந்த குட்டீஸ் அந்த அதோட டெலிவரி எப்படி இருக்கு அந்த நாடகம் வந்து it is not so easy to ask them to be conscious about audience, look at the audience, turn around and make some facial gestures, hand movements. இது வந்து it's pretty easy for us to sit and watch, but அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ரீச் ஆகி அது வந்து அந்த மொமெண்ட்டை அவள் லிவ் பண்ணணும். they'll have to live that old man, they'll have to live the king or the minister or கிராமத்து பஞ்சாயத்து தலைவர். At that age it's pretty difficult, and I really enjoyed doing every bit of it, the teachers, and we were having a lot of fun in the last 2-3 days. இங்கே உட்காந்து இந்த பிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு சார் எங்களுக்கு. அதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் with the shade and all that, because right from morning 8:30 to down till about 4 o'clock we were here, and thanks to all the parents who patiently waited outside, because till the last rehearsal வரைக்கும் you all waited. அதிலெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்கள். அவங்களோட மழலையெல்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். தேக்கும் டர்க்கும் வராது, வராது. 4ஆம் கிளாஸில் படிச்சிருந்தா கூட அந்த you will notice tomorrow. Once more, you do come, don't miss tomorrow's events. They're also very wonderful. They're also wonderful. I think I'm taking time. The children are ready. सूख रहा है जल बिन जलना है कल, कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे. ओ नदी हाँ नदी, ओ नदी नदिया, ओ नदी हाँ नदी, ओ नदी नदिया. आंखें खोल ले जग ले अब, जल है जीवन जल है रब, कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे. हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया. कुदरत की सौगात जिस दिन तू गवाएगा, सांस भी ना आएगी ना वायु पाएगा, ना वायु पाएगा, ना वायु पाएगा. कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियां मिलके तुझको बचाएंगे. हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी, हो नदी झरना हो जाए माटी, आ ढूंढ
That's really, really amazing. Thank you very much. A beautiful conception, well delivered, well performed. It was the class teacher, Bhargavi teacher, and Satya teacher on the stage. Satya teacher from admin. She's also helped them. Please form 2 lines for your photograph, please. You know how to sing. Fantastic children. Curtains down. Thank you. ரொம்ப மறந்து போயிடும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே என்க்ராஸ்ட் ஆகிடுவேலா. பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ். அப்பப்போ உங்களோட சியர்ஸ் வேணும். அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் as well as the children. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். நிறைய நாட்கள் நீங்கள் எல்லாரும் வெளியில் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டேன். நான் தான் நிறைய அதுக்கு கல்ப்ரிட் காரணம். யூ மே ஹாவ் ஈவன் கர்ஸ்ட். என்ன 3:45, 3:50, 3:40 எல்லாம் டைம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, 4 மணி எல்லாம். But it was all because children were rehearsing last. One more time teacher, 2 minutes teacher, 2 minutes. And the 2 minutes தானேங்கிறது அது இழுத்துண்டே போகும் எங்களுக்கு. But that has of course helped children to know their position and எங்கே நிற்கணும், எங்கே அந்த க்ராஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு. Thank you so much for all your patience and the time that you gave us with the children. We enjoyed. I now know that rivers unite us. Don't you think so, Tanisha? Let's continue with the conclusion of the skit. How did King Devaraya overcome the hurdles during this drought period? Was his humble nature instrumental in turning around what could otherwise have been a completely devastating situation? Please, welcome these students once again who are here to impart an inspiring message. In order to ensure equal participation for everyone, there will be a change in the role of the king. A day after the court adjourned, a normal morning in the village was interrupted by an announcement from the chief engineer. Attention, attention! The chief engineer, Shri Vishveshwaraya, will be addressing the villagers at noon near our village banyan tree. Attention, attention! This is a surprise. Did we commit any mistake at the construction site? It must be about some important work that we forgot to do. I don't know. He's never addressed us directly before. Let's listen to him. The villagers crowded around the banyan tree where the engineer was to address the villagers. The king shall be making his entrance in a few minutes. The king himself? That's a surprise. Yeah, we have never seen him address a public gathering. I would like to at least get a glimpse of him. Don't escalate your hopes. He will probably come on his chariot and wave at us from a distance. Greetings, everyone. I hope that your family is keeping well. Do you spend enough time with your children? I hope your children are taking good care of you. My king, forgive my rudeness, but how are you being so casual with us? Why? Can a king not converse freely with his own people? Yeah, of course you can. We are simply curious, Your Majesty. And yes, we are faring well with the hope that the dam will solve all our problems. But the food is scarce and there's not enough to feed everyone. I'm truly sorry for the pain that you must all be undergoing along with your families. Now let me address the gathering. Yes, Your Majesty. Wow, the king himself spoke to you guys. What an honor. You're right. I never imagined that a king could be such a humble person. Let's listen to him. Thank you for gathering. For almost a year, we have been struck by the famine. It devastated our crops and rendered our fields useless. Yet, we held strong. We persevered. We are now close to a perfect solution. However, our kingdom no longer has the funds to support all the workers during its construction. All my efforts have gone in vain. Thus, I'm left with no choice but to turn to you for help. I humbly request you to work on the construction of the dam without pay until its completion. How is it possible? How do I feed my kids then? How could he even ask this? I am sorry, my king. I truly believed it would work.
After the king addressed the villagers, he makes his way back to the palace. Morose that his plans crashed, but no matter what, he is never gonna cease trying. My king, the situation is spiraling out of control. If we do not take immediate action, we may never be able to complete the dam. Yes, Your Majesty. We require at least 600 people who are willing to work without wages until its completion. That's correct. We may have to abandon part of our lands. We really are down to our last straws. Your Majesty, you must see what has happened. I am unable to believe my own eyes. Oh, what's got you so excited? What is it? Come, let's see. All hail His Majesty! All hail His Majesty! All hail His Majesty! All hail His Majesty! We were completely moved by your heartfelt words, my king. We are honored to be of any service that would help you complete the dam. Yes, indeed. Just trust us. We will do our best to get things in order. I never thought I'd work for free, but if it's for Your Majesty, I don't mind losing out on a few bags of coins for our own people. Please tell me this isn't a dream. Thankfully, it isn't. Your words seem to have spurred the villagers into action, my lord. The completion of the dam is no longer a dream. Thank you all. During the next 1 year, Vishveshwaraya, along with the support and help of the local villagers, managed to finally complete the construction of the much-awaited dam. To the naked eye, the dam might merely look like a mixture of concrete and steel, but each person from the kingdom of Mysore would testify that it was born from the humility of the king that united everyone. Thank you. Thank you, children. It is indeed, like Shweta introduced before, it's a true tale. You can go to Google and check out on all the facts that was given. It was a very heartwarming and wonderful tale that we were reading about. And we decided to make it into a play. I request the directors of the plays, their own Sharad sir, Patit Pavan sir, and Premdeepa teacher on the stage. They had a large team, a huge gang of boys around, and very few girls in them actually. Very challenging for them to make. Thank you, Geeta teacher, for such a great delivery of all their dialogues as well. I'd like to specially mention Lohit, call out Lohit of class 10. Wave your hands, Lohit. He did quite a bit of edition. He did quite a bit of editing for the play. And I also request Manaswini, Niharika, and Sridhar on the stage. They belong to class 12. They are the main script writers of the play. Thank you, friends of class 12 and class 10 for cheering their friends. You may also cheer for all the children of class 4 to 12 here. A big round of applause for them. Thank you very much, children. I don't know how many of you noticed there's a child who was actually guiding. Munadi va, munadi vandu pesu, munadi vandu pesu. Our next program is Rajputana Royal Dance. Ghumar is a traditional folk dance of the Rajasthani tribe performed to worship goddess Saraswati. The word Ghumar means twirling, a movement that is an epitome of balance and grace. Ghumar was ranked 4th in the list of top 10 local dances around the world and is performed on special occasions, an annual day being one such special function. We now welcome the students of classes 4 to 10 who are here to enthrall us with their power-packed dance that was once popular in the Indian state of Rajasthan during the reign of the Rajput kings. Please give them a cheering hand. I request all children to be seated now and enjoy. I'm very happy to see the children who have passed out. You have come here. Please be seated and let's enjoy the show.
मारो साधु मरड़ी खिलबान अलम धारो गुरर गुरर गुरगाव आसो मारो जीवड़ो घणो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बायल बाजे बाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलबान आओ साधु मरड़ी खिलबान This actually proves to us that people who do not know to dance can dance, and people who have not learned have also choreographed the dance. The main choreographer of this dance is the teacher, LRS teacher. Please come on the stage, and Janapriya teacher, please be on the stage. Thank you very much, teacher. Fantastic performance. A big round of applause. May I request Geeta teacher to give the vote of thanks? உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் முடியறதே இன்னும் ஒன்று தானே இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப தோன்றுறது. இத்தனை நாள் 5 நாளாக இங்கே உட்காந்து பார்த்துருக்கேன், 5 நாளாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். ஆனாலும் எனக்கு அது சலிக்கலை. ஒன்று தானே இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த அளவுக்கு children, am I heard there in all your rooms? I hope you're all listening. Children, you rocked. You did fantastic. Enjoyed every single program. And I thank the teachers first. I'm sorry this time konjam order maathren. Parents ku na nariya thank panniten munnadi. Adnala teachers ku thank panna virumburen because amidst their work, this time it's been a very tight schedule. எந்த ப்ரோக்ராமையும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. எந்த ஈவெண்ட், எந்த கேலண்டரில் என்னெல்லாம் அகாடமிக் இயரில் பண்ணுவோமோ மொத்தமாக we wanted to give it in spite of the tough times that we've all had. Every single family had it. In teachers' homes too, we had problems. We had COVID issues.
I don't have to mention, I don't want to recall any of those. So in spite of all that, Manthan teachers delivered their best. They gave their best. We had our inter-house competitions, we had our sports day functions, we had our cultural celebration, Ganesh Chaturthi, Shivaratri, ரொம்ப நன்னா கொண்டாடினோம், ராமநவமி சூப்பராக கொண்டாடினோம். எதையுமே விட்டு கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இல்லை. எல்லாத்துக்கும் டீச்சர்ஸோட டைம் தான் அப்படி இழுத்து பிடிச்சோம். They had to really spend time at their home. It is not just 8:30 to 4:30 that we actually worked. We worked round the clock. Padni ma'am guessed it right and she said we worked really hard through the entire year. And Ippo, they are actually having a tough time. They work till 11 because they have to correct all the answer sheets. And with good quality, we want to give it to you. The performance or whatever the children are, wherever they are, we have to give you the right report about children so that you can do your part at home. So I thank children first because with their costumes, all the rooms get filled up and it's really warm. They have to put up with that. அது எல்லாத்தையும் தாங்கிண்டு இந்த பக்கம் வந்து டியூனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணிவிட்டு கிளாஸுக்கு போகணும். They have to wait. And next the teachers and of course parents and grandparents for all your cooperation for the entire year. And ma'am, your speech was lovely. Thank you so much for gracing the occasion, for blessing our children. Being in the same profession, I'm sure you're really enthralled. You enjoyed the entire program. I'm sure I'm right in saying that. And I thank of course all the team members who are here, the audio person Karunakaran, thank you. Mr. Shankar, am I right? Shankar Saravanan. Okay, I get confused with the two names, I'm sorry. Mr. Saravanan, thank you so much. And video, Balaji sir, irutla neenga enga irkeenga therla pota lightla, thank you so much. And also the chairs, CB and Sons, Mr. Gopi. ஷார்ட் நோட்டீஸில் நாங்கள் ஃபேன்ஸ்லாம் கேட்டோம், ரொம்ப வார்மாக இருக்குது உள்ள, ஸோ லெட் தேர் பி மோர் ஏர் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு ஷார்ட் நோட்டீஸில் கொடுத்தாரு. Class 10 and 12, they made their invitation, I've already told you. In this, I should call upon these children onto the stage or by my side. Anush, Lohit, Vibhishan, Arnav, Prithvishri, Vibhushnu, Nitin, and all days, even on Sundays, they came to school to do the editing part of it, put the videos and the audios. Yeah, they were here till evening, until we stayed, like about 8 o'clock, 7:30, whatever was the last second that we left, they were with us. Teacher, innu edavadhu pannanuma abdinu. What kind of enthu they had. Loved these children. Really telling you, just love these children. And now I told you we are going to have something very special. Yeah, Mr. Dhanashekaran for your live telecasting. Sorry sir, I missed it and thank you so much. தேங்க்யூ சார். தெரியாத நான் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறேன், மன்னிக்கணும். இந்த மாதிரி நான் நிறைய ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பேன், யாரையானா விட்டுருப்பேன். அது குழந்தையானாலும் சரி, பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா தப்புக்கும் நான் தான் காரணம், மன்னிச்சுக்கோங்க. த லாஸ்ட் மை ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கும் என்னோட 12ஆம் வகுப்பு பிள்ளைகள். ஓகே, யா, ரெடி? ஓகே, திஸ் இஸ் தி மேகசீன் தட் வி ஹவ் கம் அப் வித். Designed by class 12 children. They were behind me. Teacher, we should get it somehow this week or that. Anal idhula edha chinna thappu irundha konjam overlook pannunga. But they spent lot of time and energy with so much of enthu. They got it done this year. Just scrolling through. Sir, if you can just go down one page after the other. So there are different categories that you can see, and whichever children, whomsoever has submitted, we have done some bit of editing work, help them, but it is all truly their work, and we expect a similar kind of presentation or submissions next year. Various categories are there. Children have given their presentation yesterday and day before, right from class 1 to class 10. They've all had their presentation, how to do, what are the errors that they should not commit, and we are planning to actually want their handprint to come. That is how we planned. We'll see how to improvise it. This is our debut entry, and yes, children, it has to be their original work. So that is the only request from our side. I request parents to just motivate them and submit work during these holidays.
and then submit it on 25th of May during our book distribution day. I request the class 12 to come on the stage and just give them a big round of applause. Quickly, class 12. Quick, Karnav. Yeah, in the backdrop, it's part of the invitation. They've involved themselves. Let's give them a big round of applause, please. Thank you, children. Keep up your work. I'm sure all your juniors will take up to you the kind of motivation you've given them, and I want you to cooperate, talk to them personally, counsel them, and get the best out of each child when they submit. And we've talked about it. We've already discussed. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. May I? I just want to tell that these are the batch, these are children who actually motivate us to do a better job in the class. So thank you, guys. Thank you, children. Thank you, Shobna and Ramya teacher. Thank you all the teachers, all the event coordinators. Please do join us tomorrow. We have another set of 17 to 18 programs, a similar performance, a similar output, a similar hard work has gone in. Wish you all a very, very, very happy holidays. Stay safe, enjoy your holidays, and let's be positive. Thank you so much. Thanks for everything. Vishnu. Tilanas are musical pieces performed at the end of concerts. The Tilana has its origin in the 18th century and was performed in temples. My friends here attempt to illustrate the Leelas of Lord Vishnu. Words aren't enough to do that. We can only be a subject to witness his master plans and serve him. I'm sure everyone will realize this truth. Relish and enjoy a scintillating and mesmerizing performance. Let's welcome the students of classes 4 to 12 on stage. Janana janana tanana tanana tom. Janana janana tanana tanana tom. Janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana tom tom. Janana janana tanana tanana tom tom. Janana janana tanana tanana geeta dhuni ko takadhim natr kita tom naach rahe gori tai 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 tom tera tom geeta dhuni ko takadhim natr kita tom naach rahe gori tai 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 tom tera tom geeta dhuni ko takadhim taan gaave takatal tai tai taan gaave takatal tai 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 takatana dhim takida takadhim dhim takida takadhim dhim takida takadhim hadatom hadageeta dhuni ko takadhim पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो तजीम तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तजीम तिरना तजीम तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तजीम तिरना तानी तोम तद गद नरि तान गर तान धीम गलरि गलरि तद गदा तार तद गमम तानी तद गदम तार दीम 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 तकतन अलरि तोम 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 तकतन तजी अलरि गीत धुनी को तकधीम नात्र केट तोम नाच रहे गोरी तानी तै तै तोम तिरगतोम गीत धुनी को तकधीम नात्र केट तोम नाच रहे गोरी तानी तै तै तोम तिरगतोम नाच तै तै तोम तिरगतोम नाच तै तै तोम तिरगतोम गीत धुनी को तकधीम निको तकधीम निको तकधीम. A big thanks to Lord Padmanabha for having graced us on this occasion. Thank you very much. The main choreographer of the dance is Shraddhanjali teacher. I request Namita teacher, coordinator for the dance as well on the stage.
Parents will be shortly announcing the dispersal base from where you can collect the children. Kindly wait for the announcement. Please, national anthem, let's stand where we are. I see people walking towards the park. Yes, we are ready, Kanna. Teachers, we are ready. Sing from where you are, children. Janagana Mana Adhinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhitaranga तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।